Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni teacher sambung semula tentang example of chemical equation for thermochemistry. Kita dah pergi ke heat of reaction yang terakhir iaitu heat of combustion. So kalau kita tengok balik our previous learning, the definition for heat of combustion is heat change. Okay, heat change when 1 mole of substance is burnt, terbakar in excess oxygen gas. Okay, so means that what is the substance? It can be alcohol, it can be alkane, it can be alkene. Yang mana this substance must be burnt in excess oxygen. How much? Kita kata kita bagi secukupnya, sebanyaknya. Maksudnya kita bakar dia dekat dalam udara yang terbuka. Berapa banyak dia nak oksigen tak kisah. Memang kita bagi lebih, berlebih-lebih sampai berlebih-lebih. Macam contoh mak ayah awak bagi awak duit berlebih-lebih sampai awak tak pakai. Macam itu. So in this case, we supply the oxygen berlebihan until 1 mole of substance is burnt. Okay. So in this reaction, basically secara amnya, the substance, contoh the substance akan react with O2, oxygen, and will produce only CO2 and water. The end of the product, kita hanya ada dua sahaja. One is carbon dioxide and one is H2O. Is it sure, teacher, only 2 product? Yes, it only 2 product. Tak boleh ada yang lain. Why it only 2 product produce? Because this reaction is in excess oxygen. Dalam oksigen yang berlebihan. Bila oksigen mencukupi dan berlebihan, so all this substance, all the atoms that this at the reactant ni, dia akan be converted to carbon dioxide and water only. Mudah kan? Cuma nanti kita apa dia punya mencabar dia bila kita nak balance, ada skill, ada teknik dia, mesti ada flow dia, atom apa kita kena balance dulu. Tak boleh terus ikut nak atom lain dulu. Tak boleh. Dia kena ikut flow dia. Atom apa dulu yang kena balance, next followed by what atom and next. Okay. So let's say, the substance ni biasa dia akan cakap. Okay, dia akan beritahu ethanol, all. Bila belakang dia all. Propanol. Okay, butanol, hexanol, nonanol. Semua all itu adalah alkohol. So sekarang kita pakai alkohol which is ethanol. So the chemical formula for ethanol given. Dia bagi C2H5OH. This is your substance. Okay, this is your substance. Plus, so O2 will produce these 2 products only. Okay, CO2 and H2O. Okay, so now, dekat part ni lah yang biasanya kalau tak ada skill, awak boleh terkucil. In order to balance the reaction between substance and oxygen gas in excess ni, kita mesti untuk combustion punya reaction, kita mesti balance C dulu, followed by H and followed by O. C dulu, H kemudian O. Okay, ini nak tak nak awak kena buat ni dulu. Sebab apa rational dia? Kalau nak tanya rational dia, sebab C ni adalah mandatory. Kita buat yang mana mandatory dulu. Dulu teacher beritahu cara nak balancekan chemical equation, tengok mana yang critical, yang mandatory. Maksud dia kalau kita nak balancekan atom tu, hanya ada satu tempat saja yang kita boleh modify. Contoh dia macam C tu. C carbon ni ada 2, C ada 2. So boleh tak awak nak balancekan dia, awak letak 2 kat sini? Tak boleh sebab there is no C here. There is only H and O. So nak tak nak, suka tak suka, bila awak nak balancekan carbon,
Since here carbon is 2, so here you have to put 2 in front. Okay, so C. Next means this 2 is belong to C and this 2 is belong to O. Okay, kenapa H pula? Kenapa tak boleh O? Because O ada dekat dua-dua tempat. Bila dia ada merata-rata, dia senang berubah-ubah. Bila dia senang berubah-ubah, kalau kita kacau dia dulu, dia akan berubah-ubah susah. So, better kita touch dulu, kita buat dulu untuk C, kemudian H. So, kita tengok H mana yang paling banyak. Okay, dekat reactant. H kita ada 5 tambah 1 is equal to 6. So, kat sini ada 2. So, kita letak 3 in front. So, bila kita letak 3 in front, 3 times 2 equal to 6. So, dia akan jadi 6. 6 dah balance H. Next, untuk O pula. O, kita tengok mana yang paling banyak. O kat sini ada 1, 3. O kat sini ada 2. Ini O kat sini ada 1 tambah 2 sama dengan 3. O kat sini kita ada 2 darab 2, 4 tambah 3 darab 1, 3 sama dengan 7. Sini banyak, sini sikit. So, maksudnya kita perlu touch up yang ini, yang sikit. Kita kena put coefficient dekat tempat yang sikit. Okay. So, O kita kat sini ada 1. O kat sini ada 1. O kat sini ada 2. Kita nak jadikan 7. So, 7 tolak 1 sama dengan 6. Kita perlukan 6 lagi. So, kita kena buat apa kat 2 ni? Put 3 here. So, bila kita put 3 here, 3 times 2 equal to 6. Okay. And then, ada 1 plus 1 equal to 7. So, balance or not? Yes, balance already. So, this is our balanced chemical equation. Salin balik cantik-cantik. C2H5OH plus 3O2 produce 2CO2 plus 3H2O. So, inilah settle. Okay, we look at another reaction. Heat of combustion involving butanol. So, our reactant is butanol, which is C4H9OH plus O2 produce CO2 plus H2O. I repeat, the product is the same. Always carbon dioxide and water. Tak ada produk lain. Okay, next seterusnya kita tengok. Pertama sekali teacher kata kena buat C, kemudian H, kemudian O. C how many? 4. C here how many? 1. So put 4 here. Okay, good. So sekarang kita tengok H. H kat sini equal to 9 plus 1. 9 plus 1. So equal to 10. So H here is equal to 2 only. So what we have to do? Put coefficient how much? 5. Because 5 times 2 is equal to 10. So we get H, the number of H is 10. So balance already. Next, the number of oxygen. Oxygen we have to check. Oxygen here 4 times 2 is equal to 8. Ni, 4 is belong to C, 4 is belong to O. O is O2. So 2 times 4 is equal to 8. Plus, this 5 belongs to H and this 5 belongs to O. So 5 times oxygen 1, so equal to 5. So we get 8 campur 5 berapa? 8 campur 5 kita dapat 13. Okay, kat sini 13. So, our O here is equal to 1 plus 2 equal to 3. So, macam mana kita nak balance kan? Tengok, kat sini kita jadikan dia 13. Macam mana nak jadi 13? So, kita kena modify yang sini. Satu ni biarkan sebab dah ada 1. So, kita buat O. Nak cari O, 13 tolak 1 sebab kita tak nak kacau sini. Kalau kita kacau sini, automatik nanti C ni pun akan berubah. So, kita nak kacau ini saja. Okay, so 13 tolak 1 equal to 12. So, we need another 12 oxygen atom. So, these two, kita nak jadikan 12. Okay, so means we have to put coefficient 6. So, done.
So this is our balanced chemical equation. C4H9OH plus 6O2 produce 4CO2 plus 5H2O. Okay, next we look at another example, butanol. Sorry, is it butanol? This one is butanol. This one is propanol. Okay, correction. This is not butanol. This is propanol. Ayo, kenapa nama dia propanol, teacher? Kita akan belajar next chapter. Chapter 2 about organic compound. Sebab C dia 3, so dia prop. Propanol C3H7OH. So kita just copy C3H7OH plus O2 produce. Okay. Of course, dia akan produce carbon dioxide and water only. So we have to balance C first, next H, and lastly O. Look at the C. How many C we have? 3. So we have 3C. So automatic we have to put 3 here. Sebab ini mandatory, compulsory, critical. Hanya dia saja ada C. So nak tak nak 3 kena letak kat depan coefficient 3. Kalau let's say teacher sini C 100, 100 lah kat sini. Tapi tak adalah soalan macam tu. Nak bagi awak faham. Okay, sebab dekat bahagian produk yang ada C hanya belah sini saja. Okay, so C3, C settle. And then H we have 7 plus 1 is equal to 8. So here our H is equal to 2. So macam mana daripada 2 nak jadi 8? So we put coefficient 4. 4 times 2 equal to 8. Balance already. Next O. Look at number of O here. 1 plus 2 equal to 3. Next, our O here. 3 times 2 equal to 6. Plus 4 times 1 equal to 4. Equals to 10. So, macam contoh-contoh sebelum ni, bila kita nak balancekan O, jangan kacau yang ini. Kacau yang ini saja sebab ini O saja, O seorang. So, kat sini, kita nak, betul ke 10? 3 darab 2, 6, 4. 4, okey 10. So, kat sini, kita dah ada 1 kat sini kan? So, 10 tolak 1 equal to 9. So, kita nak 9 lagi. Okey, faham kan betul-betul? Sekarang ni, kita punya O 10. Nak jadikan O kat sini, nak jadikan O untuk reaktor ni 10. So, sebab sini dah ada 1. So, 10 tolak 1, 9. Ini kita, this part, we have to make this oxygen is equal to 9 atom. Kat sini ada 2 atom kan? Kalau nak jadikan 9, tak boleh letak koefisien yang, orang kata apa? Nombor bulat. Tak boleh letak koefisien yang, kita kata nombor bulat tu apa? Nombor bulat lah kan? Tak boleh. Kalau letak 4 darab 2, 8. Kalau letak 5 darab 2, 10. Sekarang kita bukan nak 8, nak 10, kita nak 9 in between. So, maksudnya kita kena letak fraction, which is 9 over 2. Bila 9 over 2 cancel, dapatlah bilangan 9 oksigen. Itu nak bagi awak mudah faham. Next step, nampak lagi cantik. Awak kena, okey. Saya padam dulu sebab nak nampak dia punya, nak bagi yang ni. Disebabkan ini adalah in the form of fraction. Sebab ini fraction, so kita nak gantikan nombor bulat. Sebab dalam chemical equation, dia punya coefficient adalah nombor bulat. So, all this chemical equation, we have to times with 2. Kenapa kita nak times 2? Sebab nak cancel out this 9 over 2. So, bila kita darab semua C3H7OH times 2, 9 over 2 O2 times 2, 3CO2 times 2, 4H2O times 2. So, all this one you have to times 2 in order to cancel out this fraction over 2. Okay, so ini akan jadi 2 C3H7OH plus 9 over 2 times 2, 9. Cancel out ni. Kan? O2 produce 3 times 2, 6 CO2 plus 4 times 2, 8 H2. Be careful with this one. Okay? Kena careful. Betul-betul. Tengok betul-betul.
Every chemical formula you have to times with 2. Okay, next question is ethene. Okay, ethene, the chemical formula C2H4 plus O2, excess oxygen, will produce carbon dioxide and water only. So look at here, C2, so put 2 here. So bila kita put 2 here, next H ada 4. H here ada 2. So kat sini, kat sini ada 2. The number of 4 is 2 times 2, 4 plus 2 times 1, 2 equal to 6. So here we put 3. That's all. Finish already. Okay, next. Okay, next, never give up. Actually, inshallah, it's easier for you. But the most important thing is you have to never give up. Don't stop. Keep on moving. Try and try. That's why we call as chem is try. Kita kena cuba, practice. Then we will success. Okay. So bye. InsyaAllah jumpa lagi dekat kelas esok. Assalamualaikum.